Willkommen zurück zu Tales of BERSERIA, wo wir mal wieder erstmal die Expedition losschicken. Und dann auch in das neue Gebiet. Ja, wir sind irgendwo hier zwischen Korallenriffen und sowas unterwegs. Wir hoffen nicht auf Korallen zu treten, weil ich habe gehört, das soll nicht so angenehm sein. Und sind auf der Suche nach irgendeinem Gebäude, das die Exorzisten quasi besitzen. Okay, das ist aber ein langer, schlauchiger Weg. Irgendwo hier soll auch noch eine Kiste sein. Sehe ich jetzt noch nicht, aber soll irgendwo sein. Und wenn die irgendwo sein soll, dann wird es auch irgendwo sein. Hallo, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich will nie mit dir kämpfen. Geh weg, geh weg, geh weg. Danke. Ich finde das toll, wenn Gegner auf einen hören. Have you been taking care of that rhino stag roast like a good boy? Of course. I make sure to feed it every night before I go to sleep, since it's nocturnal. How long are you going to keep on calling it a rhino stag roast? I don't know. It's a new kind of beetle, so it's gonna be hard to tell if it's really a rhino or a stag. You're asking a lot of questions. Bienfu, do you like bugs? Duh! I love rhinoceros and stag beetles both! What guy doesn't find them fascinating? Ich. Right? So which kind of beetle do you think it is? Rhino or stag? Oh, that's a tough question. But guess what? Miss Mogulu taught me a surefire way to tell. I didn't know there was a way to tell. Yeah, but if I do it, you gotta name it after me, alright? Come on! What guy doesn't wish he had a cool bug named after himself, right? And besides, Miss Mogulu told me that this technique is so good that it's only fair to have a bug named after you in return. So what do you say, man to man? Come on, let's live the dream! Oh, all right. How can I say no to that? Besides, we all did work together to capture it anyway. Yay! Thanks, Laffy Set. All right, show me the bug, and I'll tell you what it is. Miss Mogulu says you need to open up its outer wings and get a good whiff of the thin underwings. I'm pretty sure I remember rhinoceros and stag beetles smelling really nasty under their wings. Is it really that bad? Why not find out for yourself? No thanks. I think I'll pass. Maybe you shouldn't do this after all, Bienfu. You probably just want to hog the name all to yourself. Well, too bad! A real man never goes back on his word. If it packs a mean punch, then it's a rhinoceros beetle. And if it smells really zesty, then it's a stag beetle. I don't know about this. Just let him do it, Laffy. He's already volunteered. I can do this? Just you watch! This smell is the most bad thing that ever bad in it! Whoa! He fainted with his eyes still open! Hey! Wake up! Wake up, Bienfu! Miss Mogulu, as soon as I smelled it, my nose literally exploded. He looks like he's having a bad dream. Ja, oder ist halt einfach nur er. I spy with my little eyes a kiddo who's spying at my bewitching waist. Oh, sorry. I just couldn't help it. What are those books anyway? Oh, that's a great question. Since you asked, I'll reveal the secrets of my tomes just for you. On the right, I've got my household ledger in the back and my magic encyclopedia in the front. That one I mostly use for oil blotting paper. What's oil blotting paper? It's a girl thing. The two on the left are my heavy book, which I use for flower pressings, and then my super pop-up book. A super pop-up book? When you open it, it pops out with the force of a raging river! When an enemy has me cornered, I can just open it up facing a nearby wall and pop! Instant getaway! The only downside is that it's a real pain to try to get closed again, so I haven't used it in years. What about the book right in front? That's actually layer cake. Whoa, really? Seared into its batter are precious bits of knowledge.
Eating it is just as good for your brain as it is for your stomach. Wow! I had no idea that was possible. He's taking this so seriously, I almost feel bad. All of your books are so interesting, Magilu. That's really cool. There's no end to your curiosity, is there? What do you say? Want to take a closer look? Boy, would I. If you really do, then say, Magilu, I want to get to know you better. Magilu, I want to get to know you better. All right, I accept. I'll reveal to you my most private secrets. Wow, so that's what's on the other side of these books. I wouldn't have ever guessed that. What the? What are you doing with Laphicet? He said he wanted to see, so I'm showing him. You have no right to stand in the way of his desires. It's my job to protect him as his vessel, especially from someone so wicked as yourself. Also, what you're doing runs contrary to public decency. Witches aren't supposed to be decent. These bindings with the locks on them. This style used to be really popular during the Meliodas dynasty. Now that I know you're such a bad influence for him, I'll be keeping a closer eye on you. If you can't learn to take it easy, nobody's ever gonna want to marry you, you know. Like you're a shining example of marriage material yourself. Hey, Magilu, could you turn them over one more time? I want to see how the books attach to your belt. Yeah, sure. Okay. Hey, Magilu, I was wondering about that book you have on your waist. The one you called your heavy book, for flower pressings. Your curiosity truly knows no bounds, does it, kiddo? Okay, nobody else knows this, but since you're so interested, I'd hate to leave you hanging. My heavy book, the one I use for flower pressings, is none other than a collection of Bienfu's poetry. Bienfu likes to write poems? Yep, you'd never guess it, but he's actually just about the best Moloch poet around. Some people even call him the Great Norman Poet. Here, I'll read you my favorite one. If there is something unimportant happening to the east, I'm made to go there and back. If there is something unimportant happening to the west, I'm made to go there and back. I can never rest nor be at peace. Every day my life is a living hell. That's heavy stuff. Isn't it? That's what makes it so good for pressing flowers. It's so wonderfully oppressively heavy. Magilu, your face has gone all sinister looking. Okay. Gut, ja. Welche Bücher benutzt man sonst, um Blumen zu pressen, ne? Natürlich nicht die besten der besten, sondern die schlechtesten. Ja. Gut, okay. Aber Bienfu. Er kann einem ja ein bisschen leid tun. Oh, nur ein bisschen. Ey, geh weg, 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 geh weg. Geht doch. Immer noch keine Kiste hier weit und breit gesehen, weißt du? Du hast ja schon so ein offenes Gebiet, weißt du, wo du halt wirklich an jeder Ecke 10-mal schon vorbeigucken kannst und du siehst einfach trotzdem keine Kiste. Merkwürdig. Ja, ich soll einfach übersehen, dann ist es halt so. So, ich bin dort, wo auch der Teleporter ist. Das heißt, wir sind wahrscheinlich am Ende des Dungeons. Hier wächst roter Rosmarin. Wusste ich. Natürlich. Ist das Anbaugebiet, das klassische von roten Rosmarin. Mhm. So, da hinten haben wir auch wieder eine Kiste. Bitte warten. Kiste geöffnet, es kann weitergehen. Auch die einzige Kiste hier. So. Oh Leute, geht mir nicht um den Keks. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alter, wie lange willst du mir noch folgen? Der ist zum Glück nicht so schnell, der kommt nicht so schnell hinterher. Und eine Katzkiste. Mensch, wir haben jetzt so 1, 2 Serien gesammelt. Ob das reicht? Gerade so.
Okay. Na denn. Und wenn du denkst, das Gebiet endet langsam, Spiel sagt, Da ist noch ein Teleporter, okay. Ich habe nicht gesehen, dass hier irgendwas leuchtet. Aber war dann halt nur ein Prüfen. Okay. Mammut, jetzt hast du eine Seele übersehen. Ja. Man merkt schon, ne? Ich gehe... Oder ich versuche, nicht mehr jede Seele auf jeden Fall einzusammeln. Einfach weil sonst kommen wir aus dem Sammeln ja gar nicht mehr raus. Ein Trank des Lebens. Mensch, den gab es auch noch nie. Wir haben ihn auch noch nie gebraucht, glaube ich. Guten Tag, ich muss hier durch. Picking up on anything? Yeah, in the direction of the temple. The feeling's getting stronger now. Okay. Ich sehe noch keinen Tempel, aber okay. Und wie gesagt, der zweite Teleporter. Und hier eine Kiste. Amphibol-Wiste. Amphibol klingt auch irgendwie wie Medikament oder sowas. Ja, ich habe heute wieder mal Amphibol-Tabletten vergessen. Ist noch weiter hinten ist ein Palast. Tempel, wie auch immer. Tempel von Palamedes. Hier müssen wir hin. Muss ich auch abspeichern? Ich weiß nicht. Brauche auf jeden Fall den roten Rosmarin da hinten. Oder Lavendel oder was auch immer es diesmal ist. Roter Salbei. Ja, fast das gleiche. Totexorzisten. Gutes Zeichen. What's this? A demon! The demon we heard about? Sounds like it's having fun. Then we'll use this distraction. Okay. Bin drin, bin auch. Wow, look outside! It's the ocean! This was a place of worship for Amenoch, the Water Empyrean. The ancients built this sanctuary underwater for the same reason that Eumasia's temples were built underground. But building this underwater couldn't have been easy. Aye. With the Earth temples, all they had to do was keep digging. Here, they had water to contend with. How did they do it? You can't split the sea like you can a log. They started by stacking giant stone blocks in the shallows, creating an enclosed space. Then they drained the water and expanded the enclosure. Once they had done that enough times and secured enough dry space, they were able to dig into the sea floor. It's mind-boggling, isn't it? The humans believed that by going through such great hardships to build these temples, they could show the depth of their devotion. Additionally, current research suggests the site of this temple once sat on the seacoast. What? Are you saying I'm wrong? No, I'm only reporting what I've read in academic journals. How would coastal ruins sink into the ocean? When the Empyreans began their slumber, the land shifted, and this temple was swallowed by the sea. Scholars were able to prove that the sand and the heavy stones formed an airtight seal around the structure. Later, people carved an undersea tunnel to connect to the temple, bringing it to its current state. Now that you mention it, I think I read that book too. Revised Theories on Ancient Architecture, right? That's the one. Have you read it, Eisen? No, I only read the first edition. The problem with the stone enclosure theory is that each time you expand the enclosure, the innermost stones have to be carried out. Once that was pointed out as being too inefficient, alternate theories were developed. The revised edition has a number of competing theories. I highly recommend reading it. I will then. So, wait, was that a complete rebuttal of Eisen's explanation? That was not my intention. It's okay. Archaeology is a continuous process of asking new questions and making new discoveries. Prevailing theories change all the time. What's it matter anyway? Let's just get going.
Okay, so There's was no jetzt? Empyrean here, right, Eisen? If you're worried about it, why not flip that coin of his? Heads, no Empyrean. Tails, Empyrean Central. But it always comes up tails. Like I said before, these temples are nothing more than places of worship built by human hands. The current religion started when humans, fearful of natural forces, began to worship four gods they called the Empyreans. If you're concerned about whether or not one is sleeping in these ruins, just remember that their very existence is only legend. Be that as it may, Inominat certainly exists. Aye. But I've never heard a single story of anyone actually seeing an Empyrean. Inominat must be a special case then. Must be. I suppose so. If there were 4 more like him, and they were all trying to stop us, we'd be sunk. I can't disagree. Nachher finden wir ja doch nochmal irgendwie ein Imperia. Are we ready Ein for this? Dämonisierten. Oder so. Man weiß ja, wie das manchmal so ist. Die Soldaten hier können auch gar nichts. Die Sturmtruppen. Na komm. Dankeschön. Hey. You're not hurt, are you? No, I'm fine. Gut. An der anderen einfach hier vorbei. Links und rechts haben wir wohl irgendwie die Türen, durch die wir durchgehen können, wenn es nicht abgeschlossen wäre. Okay. Amira, dann müssen wir erst das Wasser abstellen, ne? Was steht hier? Auf dem Monolith steht etwas geschrieben. Auf dem Kelch befindet sich ein Symbol, welches das fließende Wasser beherrscht. Wird der Kelch mit Wasser gefüllt und das Symbol färbt sich blau, wird das Wasser deinen Weg wie eine Mauer versperren. Wird der Kelch mit Feuer getrocknet und das Symbol färbt sich weiß, beruhigen sich die tosenden Fluten und geben den Weg frei. Okay. Haben wir jemand Feuer? In den Sockel befindet sich eine Aussparung. Es sieht so aus, als ob man etwas darin einsetzen könnte. Braucht man aber erstmal etwas, um das darin einzusetzen, ne? Aha. Ein Durchgang ist jetzt schon mal auf. Kelch aus Palamedes. Wenn ein Kelch mit Wasser gefüllt ist, fließt der damit verbundene Wasser. Ja gut, das habe ich gerade schon an der Steintafel quasi gelesen. Aber danke nochmal für den Hinweis. Wieso ist jetzt hier ein anderer Gegner? So, drüben können wir jetzt bestimmt auch nochmal den anderen Wasserweg quasi öffnen. Musik ist voll gut. So. Und dann gehen wir durch beide Türen durch, freuen uns einen Keks. Und können dann bestimmt das Ding finden, was dann in die Aussparung passt, da in dem anderen Wasserkelch. Oh, hier hat sich der Gegner jetzt verändert. Laufen wir doch nicht mitten in den Weg. Weil da fehlt halt noch dieser Edelstein. Na, gucken wir mal. Kann sich ja nur um Stunden handeln hier. Je nachdem, wie groß das hier gebaut ist. Ich habe da immer so leichte Flashbacks an Tales of Hysteria mit diesen gefühlt endlosen Dungeons, wo jede Ebene genau gleich aussieht. Und es quasi kein Ende nehmen wollte. In dem Monolith ist ein Juwel eingelassen. Du nimmst das Juwel. Jo. Okay. Hier, Teleport.
Ich bin irgendwie irgendwo. Oh, okay. Na dann. Auf zu dem Ding. Nicht da? Doch, da. Dann kann ich da in der Mitte durch, ja? Da, 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 da. Gut. Oh, was haben wir da? Well, it wiped out the security for us, but... Well, look at that. Wolfie's got the crest of Aminoch. The same pendant worn by priestesses. Auch wenn das mal nicht hier... This demon. Yeah, she must be the missing mother, Mahina. Genau. Can't be. Na dann, nieder mit der Kreatur. No mercy! Wounds that won't heal! Firearms forever! Straight for the head! Killing flash! When I'm this close, Der vorhin so schön viel Schaden macht, macht er auch jetzt immer noch. Sehr schön. Das ist auch guter Schaden. Der ist schon fast hinüber. Ist jetzt fast schon das ganze Zeug gar nicht mehr. To think a priestess, beloved by her village, would become a demon. Eleanor? She's never going to be the same again. This is the least I can do for her. So says reason. Huh? That feeling. Damn! Let the demon be. We don't need it. Tja. Da kannst du noch so gläubig sein. Kreatur wird zu Dämon. Okay, was haben wir da? That demon. I guess she caught demon blight when she was looking for her daughter. Yeah, that's what the girl at the inn said. But even after turning into a demon, she's still searching for her daughter. Well, Rokuro, Korogane, and Dial all remember what they wanted when they were human, right? Demon or not, she's a mother. It's no surprise she would still be protective of her child. It could be that. Or it could be something else. Well, I hope that's what it is. I know that must be how she felt as a human. But demons don't have a sense of motherhood or any such thing. You saw how violent she was. She's not Mahina anymore. When she became a demon, she lost all capacity for empathy and love. It's heartbreaking, but it's the truth. Velvet and Rokuro still have empathy. One demon left unchecked could take 100 lives. And this one's even willing to attack exorcists. Demons can wipe out entire villages, even cities, just as they destroyed my village. Thus, my path is clear. Eleanor is right. There's no turning back once you've changed. Perhaps it would be a mercy to grant her peace through death.
So, 8-köpfiger Drache. Is Innominat really an Empyrean? What makes you ask that all of a sudden? Well, according to the song Grimm deciphered, Innominat is an 8-headed dragon, right? The Empyreans are supposed to be these holy beings, but using Therians to feed on malevolence sounds more sinister than divine to me. You've got a point there. Empyreans are a type of Malachim, and that doesn't seem like any Malach we've seen. And even less so when we're talking an 8-headed dragon. Is it so far-fetched? What do you think will happen if the Therians come together in one place? Well, it wouldn't be good. My guess is they'd merge together into a giant, horrific monster. The mighty beast will attack us with its 8 long, snake-like necks and 8 heads spitting hellfire! I can see your worry. Right? And that's 8 heads with only 6 of us to take them on. It'd be more than we could handle. I'd have to conjure up a double or two. You can do that? Of course not. Then why mention it? Oh! What is it, Lafayette? Do you think each head would act of its own free will? Because if they do, they'd be uncoordinated, bumping into each other and going this way and that, giving us an opening. If we fight as one united whole, I know we can win. Yes! If we work hand in hand, victory is ours. Right, everyone? Huh? Us, united? Have you looked at us recently? Well, I mean, maybe. Dabei, ne? So It won't Dingen open. sind sie gar nicht. Is there some sort of trick to it? Well, you could always try busting through it, but I wouldn't. Who knows what sort of traps you might trigger? I know. Look at that diamond-shaped stone in the door. Haven't we seen that somewhere else? Nee. You're right. It was on the pedestal with that chalice. That huge thing? You must have some sharp eyes there. I was more interested in what was inside that chalice. So, what? That chalice is the key? Somehow I doubt it'll be that simple. Some stones are colored and some aren't. It must hold some kind of significance. I think you're right. Soll bestimmt bedeuten, dass manche Dinge aktiviert sein sollen und andere nicht. Wir schauen mal. Jo. Da hinten ist zum Beispiel hier der eine Raum, wo wir schon rein teleportiert sind für die Kiste. Ich habe eine Brücke gemacht. Da kann ich jetzt ja nicht durchgehen, ne? Whoa! A water bridge! Ne. Okay. Und was sich damit jetzt an einer großen Tür getan hat, keine Ahnung. Hier komme ich jetzt auch nicht durch. Na, guck mal, jetzt sind 2 Tropfen aktiviert. Jo, alles klar. Dann mal wieder die Nervensägen hier platt machen. Und stehen hier echt viele rum, ne? Gut. Der Palast wird ja auch von der Abtei besetzt. Aber nichtsdestotrotz stehen hier schon viele rum, wo man einfach einlaufen kann. Muss man einfach mal so sagen. Ran an Speck.
Keine Chance für die Gegner, wirklich nicht. Hier ist irgendwie ein super Angriff verwenden hier mit SA-Verbrauch. Sehe ich nicht, weil ja. Weil nö. Einfach nur weil wegen nö. So, Folge ist jetzt auch schon wieder gleich vorbei. Ich will hier nochmal ganz kurz gucken. Bin ich jetzt hier auf... Nein, bin ich nicht. Habe ich hier irgendwo so einen Kelch? Ja, habe ich. Deaktivieren wir den. Und geht da nämlich das Ding kaputt. Genau. Also Ding kaputt, ja, genau. Damit kommen wir dann wahrscheinlich drüben auf die andere Seite irgendwie auch raus und können dann wieder so ein Ding deaktivieren. Und müssen da eigentlich nur mal zum Zentrum und dann den Kelch wieder aktivieren wahrscheinlich. Sehen wir dann in der nächsten Folge von Tales of Berseria. Bis dahin viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.